Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Wir sind immer noch im Flussrad und haben jetzt so langsam vor, uns Valar zu stellen. Weswegen wir uns jetzt zur Burg begeben. Mal schauen, ob wir dabei auf Gegenwehr stoßen. Es sieht ganz und gar nicht danach aus bis jetzt. Aber da habe ich auch ehrlich gesagt noch nichts gegen. Ich denke mal hier vor den Toren. Ja, hier wird uns Gegenwehr erwarten. Well, what do we have here? Sir Ryman, I thought Lord Valar made it perfectly clear to you that you're not welcome in this castle. Valar is a bloody fool. My cousin Alester is the only master here. Move aside, old man, or suffer the consequences. Alester, eh? Well, you're out of luck this time. Once I've called my men, we'll make sure you die this time. You poor bastard. Don't you know? Your men are already dead. What? Guards! What? Tja. Es tut mir leid. Nicht. So, Alester, du schnappst dir mal den hier und betäubst den erstmal. Zack. Nehmt alle dies. Ja gut, der macht irgendwas. Nee, bleibt mal hier. Alester, betäubt den einfach mal. Danach kannst du dich wieder dem hier zuwenden. So. Wohl, nee, da kümmern sich jetzt schon die drum. Du kannst ruhig gegen den mitkämpfen. Mors hilft ja auch. So, einmal Schlaggewitter. So. Der versucht was. Halsabschneider. Oh ja, das hat Schaden gezogen. A fine victory, Alester. The streets of Riverspring are ours. But not the castle. Be very careful. There will be many enemies inside. 320 Erfahrung hat das gegeben. Nordländer-Axt. Und Wachhelm. Nordländer-Axt, ja, ich wollte es gerade sagen, ich werde es direkt bereuen, dass ich in Königsmund die eine gekauft habe, weil die hier nochmal einiges besser ist. Das andere war ein Helm. Der ist schwer. Schwerer Helm. Den verkaufe ich dann lieber. Warte, wie viel bringt er mir denn ein? Wow, 37 ist jetzt leider nicht so toll. Aber na gut. Burko vom Flussrad. Rein mit uns. Ich finde das Bild irgendwie voll cool, was hier Ladebildschirm ist. Look who's here. The little chicken Sarwick come home to roost. I'll take my time in plucking you, boy. Save your japes for the corpses outside the gates, Wex. It didn't do them much good having you as their leader. I'm no wet nurse to those craving weaklings. I'm here to kill the rats. You'll do no such thing, Lieutenant. You speak of my brother and my cousin. They will always be welcome within these walls. Let them through. Forgive me, my lady, but these bastards have taken the castle by force, slit the throats of our guards. So they tell me. I'm only following orders. As I said, you won't do anything. I doubt Valar could put his own family to the sword without punishment from the crown. Ah, may the others take you. Valar can take care of you himself. That's exactly what we want. Run ahead to tell him we're on our way. Oh, I'll tell him. And I'll make sure to be there when he comes to finish you off. Thank you, Ilyana. That was very clever. Is everything ready? I was able to pass the word on. All the town's most important men await your appearance in the throne room. Maester Harwin has made sure that our bannermen have been told. They may not make it in time. I can't wait for them. It is time I settled matters with Valar. So, dann erledigen wir mal unsere Sache mit Valar.
Hab das Mikrofon ein bisschen näher gestellt. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu laut. Wäre ein bisschen doof. Ja, einfach mal weiter nach hier. Und in die Burg von Flussrad hinein. Der Schadenswiderstand verringert den durch einen Angriff erlittenen Schaden. Ach nee, say what? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mal schauen, ob wir jetzt Valar einen auf die Fresse geben können. Ich bezweifle es ja ehrlich gesagt. Aber man weiß ja nie, bevor man es nicht ausprobiert hat. God be good! It's Sir Alester! I knew Valar was lying. Lord Alester has returned! We all knew it. What? The question is, Tja. what will happen now? Ach, so sah der aus. Ich habe ganz vergessen, wie Valar aussah. Surprised to see me, traitor? Alester, we were just waiting for you. I assume you've come to lead your sister to the altar. I also hope you'll stay for the bedding. You are a disgrace to this family, Valar. Your very existence is an affront to our values. Would that be old Mors I see there? Perfect. If that oaf is here, then his little lady can't be far away. I have come to take back what is mine by right. I cannot abide your crimes anymore. Leave River Spring while you still can. You have some nerve. You come to tell me that here, on my wedding day. I think you'll find that my Bloodseekers are more than capable of punishing those who challenge my authority. They will even take great pleasure in doing it. Valar, my brother and his friend speak only for themselves. But your threats mean nothing here, in front of this gathering of our banners. Agreed! Stop this tyranny! You declared that Sir Alester was dead. However, it appears he is very much alive. Why have you deceived us? I find myself asking the same question, and I demand an explanation. You want the truth? So be it. Eliana, your brother, is wanted for murder. He comes here with a deserter from the Night's Watch and a known enemy of the Crown, whose death has been ordered by the Queen herself. I declared that he had been given an honorable death because I wanted to preserve our family's honor. Along with Garwin's murder of his father, Alistair's crimes would have sullied our name beyond redemption. I think you would agree with me that he can no longer lay claim to the seat of River Spring after such acts. You bastard! This is all just a string of lies. I'm not interested in your falsehoods. To me, you're both guilty of treason, and that is all that matters. I have the power and the orders to punish you in the name of the Queen. And mark my words, I have every intention of carrying them out. Now, surrender, Alester. If you resist, I will call on my army. They are waiting on my orders around River Spring. All I need is to say the word, and this town will fall to the sword. How can you claim to be the Lord of River Spring when you would threaten your own people with your army? You care nothing for our values. Family is hope, Valar. You should never have gone against us. Such noble words didn't stop old Reynold from throwing me and Garwin out like common thieves. Nothing you say will prevent me from fulfilling my duty. Mors and Alester, you are traitors. You will have to answer for your crimes. Ich lass mal Mors das regeln. Das wird zu unser allen Untergang führen, aber ich möchte es einfach mal sehen. Save your breath, Alester. I have an easier way to settle this. Valar, your accusations are nothing but horse shit. I wouldn't wipe my ass with your words. I call for a trial by combat. Here and now. A duel under the eyes of the Seven. Just you and I. Yes, a duel. Settle it, once and for all. Careful, Mors. Both our lives are at stake here. Don't worry. I know what I'm doing. Be careful. I've seen how the snake hisses in his enemy's ears, distracting them as he moves in to strike. Whatever happens, stay focused on the fight. Do not let him distract you with his insults and lies. I accept. Whether I face Alester or you, it matters little. Neither of you pose any threat to me. Both of you face your death either way. I hope you know what you're doing. The duel has been accepted. These men will fight to the death under the sight of the gods. Everyone, make room! Let us say our prayers this day to the Seven that stand as one.
May they look fairly upon those who are about to face their judgment. On behalf of the Crown, Sir Valar Hill accuses Sir Alester Sarwick of treason and of conspiring with traitors and enemies of the realm. Sir Mors Westford rejects the charges against him. He will fight to defend himself in a trial by combat, as well as Sir Alester. May the Seven search their souls to know truth from lies. May they accord justice to the innocent and death to the guilty. May the gods let their judgment be known, and we shall accept it. A pity I have to kill you, Mors. Now you won't get to see what I'll do to your little slut before I turn her over to the Queen. Save your breath. You haven't got many more. Don't tell me you care that much for this whore. Open your eyes, old man. Why do you think she let that fat pig Robert stick his cock in her? It's well known he beds nothing but whores now. I assume she's not actually paying you with coin. Maybe your protection costs are nothing more than her teats and ahs. Is that all you have to disarm me? 15 years, and you are still the same pathetic puppet? I'm not the same. I'm feared, and I will have you fear me. Ach, mein lieber Herr Valar. Also ich fürchte mich jetzt nicht so wirklich. Der hat eine leichte Rüstung. Oh, ich hätte... Oh, shit. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Na komm, hier, warte, einmal Mixtur des Meisters. Sicherheit. Ich hätte mit Alester kämpfen sollen, scheiße. Ich dachte, er hätte eine schwere Rüstung. Oh. Tiring already, old man. What happened to the great Moors who could strike down knights and horses with one swing of his sword? You fight like a crippled hen. I'm just warming up, boy. A horse is a worthy foe, unlike you. Oh, really? Come at me again, then, old man. Everyone is here to see you die. At least make it entertaining. Aber ich hätte Alester kämpfen lassen sollen. So, direkt wieder Raserei und Blutrausch an. So. Zählt. Okay, es ist aber nicht nur, wenn der blutet, generell auch. So. Habe ich eigentlich eine Attacke, die bei Blutung... Ja, hier. Sehr schön. Seems you're near your end, old man. But don't worry, your little slut will be joining you soon. You will have to find her first. Oh, I will find her. Especially if you hid her as well as you hid your family. What? What do you know about my family? I know that you'll be with them soon. In the hell reserved for idiots and the weak. You piece of shit. I'll gut you with my own hands. So, ja, Raserei bitte nochmal. An die Mixtur des Maesters, danach Blutrausch. Dann Energieregeneration. Okay, vielleicht nicht die ganz perfekte Reihenfolge. Halsabschneider. Sehr schön. Das war gut. It's over, Valar. Oh, really? Mors, behind you! Was? Know one thing before you die, old man. I slaughtered your family. Your daughter was crying. She cried right to the end, calling for her father. But you weren't there, were you? You abandoned them. So I told them that when I found you, I'd send you back to them. And I am a man of my word.
No! Mors! No! Sorcery! Treachery! The Seven will not stand for such deception. Evil bastard! This duel is invalid. Stop this tyrant! Alester! Alester for River Spring! Bloody cockroaches! River Spring will be mine, whether you like it or not! Willst du mich verarschen? Let her go. First tell me where the bastard's mother is. Out of the question. Tell me where Mors has hidden that whore, Alester. Unless you prefer I cut her throat. No, she's still at Castlewood. Lord Halton captured her. It seems everyone is after that slut. Lord Halton, you say? He'll bring her to me, or I'll raze his castle to the ground. As for you, Sarwicks, you'll give me no more trouble. No! Lock him in Lord Reynold's crypt. Let him die next to his father. I must leave immediately for Castlewood. Wex, I leave the town to you in my absence. The people need to know who rules here. Kill as many of them as you need to. Was? Bitte? Kapitel 12, Alester. Mors ist tot, von Valar in einem Schießkampf getötet, den er eigentlich gewonnen hatte. Valar wurde von einer unkontrollierbaren Wut erfasst und konnte seine Niederlage nicht akzeptieren. Er brach die Regeln, indem er Schattenmagie benutzte. Da er dabei ertappt wurde, beschloss er, keine Zeugen zurückzulassen, einschließlich der Lords, die gekommen waren, um dieses Duell beizuwohnen. Voller Ungeduld nahm er Lyanna als Geisel, um euch zu nötigen, Janes Aufenthaltsort preiszugeben. Da er geglaubt hat, eure Schwester retten zu können, habt ihr alles erzählt. Aber das hat nicht ausgereicht, um das Schlimmste zu verhindern. Nach der Ermordung von Mors hat euer Halbbruder Lyanna kaltblütig geköpft. Ihr habt alles verloren, und nun auch euer Leben? Valar ließ euch lebendig in der Gruft eures Vaters begraben, während Valars Männer die Dorfbewohner abschlachten. Die Dunkelheit rückt immer näher und umhüllt den Diener des Herrn des Lichts. Mors kann doch jetzt nicht tot sein. Father, here we are, sharing the same tomb. What irony. The Sarwick bloodline will end here, with me. Alester! Seven gods, wake up! Come on, come on! I haven't been crawling around these caves just to find a dead body. Get up, cousin! We need you! Ryman? At last! Praise the Seven, you live! Thank you for digging me out of this tomb. How did you find me? When Valar left with the better part of his troops, I took the chance to slip out of the castle. I was looking for a means to save our men when I heard those bastards speaking of you. They were laughing that they had locked you in your own father's tomb. That's how I found you. What luck that you overheard them. Now that I'm free, we must act. Well, what's the plan, Alester? We should protect those still alive first. That won't be easy, I fear. Valar has entrusted River Spring into the hands of his lieutenant, Wex. Since then, his men have been doing as they please. They're slaughtering anyone who comes up against them. There's not a moment to lose then. We must act before the Bloodseekers slaughter everyone. It's good to see you have returned, Alester. I'm with you until the end. I can hear someone. Achso, wir haben nur wieder die Grabdinger. Also sei jetzt nicht ernsthaft Mors tot. Ist er bescheuert. Also er hat einen Streitkolben. Okay.
Kampf, Streitkolben, und Schlagwaffen. Das heißt, gegen schwere Rüstung ist Ryman effektiv. Sollte ich also gegen kämpfen lassen. Habe ich Waffen? Ja, ich habe noch alles dabei. So. Die Schweine kriegen jetzt mal ordentlich eins aufs Maul. Flicken, Selbstverteidigung, Betäubungsschlag. Verspotten. Widerstand. Ich mach mal Selbstverteidigung und danach... Ja, danach macht dann Widerstand. So. Ich dachte gerade, Ryman greift nicht den an, den er angreifen soll. So, Widerstand. So. Sehr schön. Na. Ich hoffe, das wird was. So, komm. Mach dem ein Ende. Waffen wechseln und stark wie ein Bär. Komm, den können wir doch auseinandernehmen. Hier. Selbstverteidigung. Ich bitte darum. Kann der unterbrechen mit irgendwas? Wirkung provozieren. Stützung, defensiv, Schaden, Unterbrechungsschaden, Betäubungsschlag. So, sehr schön. Ja komm, den könnt ihr doch auch auseinanderhauen. Kannst mal eben... Okay. Zählte schon als Kampfende. So, dann kannst du den da mal betäuben und Alester betäubt dann den daneben. Während die hier unsere Gräber plündern, die Arschlöcher. Widerstand. So, und Betäubungsschlag nochmal. Sehr gut. Alester, wie geht's bei dir voran? Du kannst auch ruhig angreifen, da habe ich nichts gegen. Komm los. Schlachtet die doch einfach ab. Nimmst wieder dein erstes Waffenset und greifst bitte an. Alester? Dann schmeiß den Typen halt zu... Alester, schmeiß den Typen eben zu Boden, oder? Hallo? Dann kämpft halt nicht, ey. Ist doch scheiße, Alester. Betäubungsschlag. Ich bitte darum. Und dann flicken. Das ist eine gute Fähigkeit eigentlich. Ich hätte Mors auch als Tank ausbilden sollen. Das hätte ich auch gemacht, wäre nachdem mein Computer ja im Arsch war. Und wenn da irgendwie, keine Ahnung, ich das Ding jetzt hätte nochmal neu anfangen müssen, weil irgendwie Speicherstände oder so weg wären, dann hätte ich Mors auch als Tank gemacht. Ja, komm. Nochmal flicken. Nochmal flicken, dann eben nicht. Dann einmal nochmal Energie regenerieren. Danach nochmal. So. Und komm, der letzte Schlag hier. Scheiße. So, jetzt aber. Mensch. Der Alester mitgeholfen, dann wäre das besser gegangen. So. Kettenhemd der Blutsucher. Ja, das wäre was für Mors gewesen. Ich hab ja Mors nicht mehr. So ein Scheiß. So. Komm, Alester, du schlägst den hier zu Klump. Und Ryman kann sich um den hier kümmern. Erstmal Widerstand und dann Selbstverteidigung. So. So. Oh, der macht eine Fähigkeit, das will ich nicht. Komm, schnell, den könnt ihr auseinandernehmen. Bitte mittel und nochmal stark wie ein Bär. Dann kann Alester mal eben seine Energie regenerieren. Kommt schon. Täubender okay. Okay, das war's schon. Ja, hier können wir wieder wirklich nur die Grabnamen lesen. Weil ich auch erstmal die Gräber ab hier.
Und ja. Töte dabei jeden Blutsucher, der sich mir irgendwie in den Weg stellt. Das aber nicht mehr diese Folge, denn diese Folge ist vorbei. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel, und bis dahin macht's gut.